ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 2 సందడి ఆరంభం. స్థానిక గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ నందు రేపు నిర్వహించు వేలంపాటతో అందరూ ఎదురుచూస్తున్న ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 2 ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఏపీఎల్ ఉత్సాహంగా ప్రకటించింది. ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 2 టోర్నమెంట్ ఆగస్టు 16వ తేదీన ఆరంభమై ఆగస్టు 27వ తేదీన ఫైనల్స్తో ముగుస్తుంది. ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 2 పోటీలు అత్యంత ఉత్సాహంగా సందడిగా సాగుతాయని, ఇక్కడి స్థానిక యువత తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించుటకు అవకాశం కల్పిస్తుందని ఏపీఎల్ తెలిపింది. ఏపీఎల్ సీజన్ 2 ప్రారంభం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఏసీఏ అభిమానులు మరియు క్రీడాకారులకు మరుపురాని మధురానుభూతిని, ఉత్తేజకరమైన క్రికెట్ అనుభవాన్ని అందిస్తాయని ఏసీఏ ప్రకటించింది. We are going to telecast live చాలా శర్మ గారు ఆప్షన్ జరుగుతుందని we are live telecast చేస్తాం YouTube లో. సో లాస్ట్ టైం YouTube లో మేము టెలికాస్ట్ చేసినప్పుడు సుమారు దాదాపు ఈ ఆప్షన్ కిన్ను గారు మీరే చెప్పాలి ఎంతమంది చూసారని చెప్పారు. By the time the end sir we had about 85,000 to 1 lakh. లాస్ట్ టైం ఇదే యూట్యూబ్ లో సీజన్ 1 మేము చేసినప్పుడు చాలా శర్మ గారు చేసినప్పుడు మోరాల్లెస్ 1 lakh వ్యూయర్స్ చూడడం జరిగింది. సో దట్ షోస్ దట్ హౌ బిగ్ ఇట్ ఈస్ అనేది. సో ఈ రోజు కూడా రేపు జరగబోయే ఆప్షన్ అదే విధంగా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ, అలానే మీ యొక్క సపోర్ట్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ అండి. 17th, 19th and 20th ఆగస్ట్ ఈ 3 days మ్యాచ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ వచ్చి 10 AM to 2 PM, మ్యాచ్ 2 వచ్చి 3 PM to 7 PM ఉంటుంది. అలానే 18th నుంచి 21st, 26th ఆగస్ట్ వరకు ఫస్ట్ మ్యాచ్ వచ్చి 12 నుంచి 4 PM వరకు, సెకండ్ మ్యాచ్ 5 PM to 9 PM ఏదైతే మనం డే అండ్ నైట్ మ్యాచ్ అనుకుంటున్నామో ఇలా పెట్టడం జరుగుతుంది. అలానే సీజన్ 1కు సీజన్ 2కు ఇంకా కొంచెం అంటే ఏదైతే సీజన్ 1 జరిగిన తర్వాత సీజన్ 2లో చాలామంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అయితేనేమి, క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అయితేనేమి చాలామంది చూడడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి మ్యాచెస్ లైటింగ్ ఆ యొక్క ఫీల్డ్ ఆడడానికి నైట్ టైం మ్యాచ్, డే అండ్ నైట్ మ్యాచెస్ పెడుతున్నాం. స్టేడియం కూడా ఫిల్ చేయడానికి ఈసారి అంటే పోయినసారి చేయలేదు, ఈసారి ఇంకొంచెం దాన్ని ఇంకా ఆలోచిస్తుంది గవర్నమెంట్ కౌన్సిల్. ఆ ప్రాసెస్లో స్టేడియం ఫుల్ అయినప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా దాన్ని తీసుకురావడానికి మా ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ అలానే అపెక్స్ కౌన్సిల్ మన గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ దీని మీద చేస్తుంది. ఫైనల్ మ్యాచ్ 27th ఆగస్ట్ 5 PM నుంచి ఉంటుంది. ఈ మ్యాచ్ను ఇదే చెప్పుకున్న లాస్ట్ టైం అయితే మీకు అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ టైం ఫైనల్ మ్యాచ్కు కపిల్ దేవ్ గారిని ఇన్వైట్ చేసుకోవడం జరిగింది, కానీ మన అన్ఫార్చునేట్గా ఆ రోజు వర్షం రావడం, సో నెక్స్ట్ రోజు చేసుకున్నాం. అలానే ఈసారి కూడా అంటే ఒకటి ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అయితేనేమి, అపెక్స్ బాడీ అయితేనేమి, ఏపీఎల్ ఓనర్స్ అయితేనేమి అందరం కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు కూడా దీన్ని ఈ సీజన్ 2 సక్సెస్ఫుల్గా చేయడానికి ప్రతి ప్రయత్నం మేము చేస్తాం. ఈ ప్రయత్నంలో ఎందుకంటే మీడియా మిత్రులు చాలా ఇంపార్టెంట్ మాకు. ఏ కార్యక్రమం అయినా ముందుకు వెళ్ళాలన్నా, ఏదైనా సక్సెస్ కావాలన్నా ఈ ప్రాసెస్లో ఇది వైజాగ్లో జరుగుతుంది. లాస్ట్ టైం మనం అందరం కలిసాం ప్రెస్ మీట్లో వైజాగ్లో. దీంతో పాటు నవంబర్లో ఒక T20 ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్ ఉంది, అలానే నవంబర్లో ఫిబ్రవరిలో మ్యాచ్ ఉంది, ఏపీఎల్ ఉంది. ఇలా చాలా కార్యక్రమాలు వైజాగ్లో జరగబోతున్నాయి. సో యాజ్ యూ నో వైజాగ్ ఆల్రెడీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. దానికి ఇటువంటి మ్యాచ్లు ఇటువంటివి కూడా యాడ్ అవుతూ ఉంటే బాగుంటుంది. అందరము వీఆర్ బిలాంగ్స్ టు మెజారిటీ వైజాగ్. ఆంధ్రాలో మనకు స్టేడియం ఉండేది ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వైజాగే కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్లో అందరం కలిసి మీ పాత్ర మీరు మేము అందరం కలిసి ఇది సక్సెస్ కావడానికి మీ యొక్క పార్టిసిపేషన్, మీ యొక్క సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు కావాలి. ఆల్వేస్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్కు మీ పాత్రికేయుల సపోర్ట్ ఫస్ట్ నుంచి ఉంది. కచ్చిపెట్టి ఈ రోజులో కూడా కలవబోతాం, ఎందుకంటే ఈ రోజు రేపు మళ్ళా ఆల్రెడీ ఆప్షన్ ఉంది. ఆప్షన్ కూడా ఐ థింక్ Miami, or I'm living in Montreal, and it was so nice for me to see my own state's league. It's a matter of great pride. And I'll mention only one other aspect here before I go on and lose your attention. All this hard work that's being done to make this league and to make it successful and to make it that wonderful memory, life-changing memory for especially the younger people, especially those who are playing the league for the first time. Where do they most want the acknowledgement of their dream coming true? Where do they most want it?
And I am willing to suggest here that everything first begins at home. You want a nice home, you want a clean home, you want a happy home, you want to do well for your children, and so on and so forth. Similarly, and when I say newspaper, I mean media. Similarly, looking for acknowledgement from their own people, their own parents, their own association, their own franchise owners, and their own local media. You cannot imagine I'm sure you can actually, I'm sure you know the power of the local media supporting local events. And I don't want to sort of enter into any controversial area or nothing, but when you see some news in the local media which is reporting something from 18,000 miles away, it's okay to read a little something. But you want to read local news. What happened in my area? What happened in my people? What happened in my state? And I say once again, with folded hands, that this effort of the Andhra Premier League, it's a massive effort, biggest event in Andhra Pradesh, rewarded with inadequate realization and coverage of the local media. And I say once again, the most important step for all players is the local media. So I'm trying to once again acknowledge the fact that all of you here, because this is a media meet, play an incredibly, I read all sorts of international news, I'm saying newspaper, but I mean the media. It doesn't please me, doesn't interest me a tenth as much as if I read something local, here, me, mine, my people, my players, my teams, my association. So I will end this not with too much auction talk, because tomorrow in the auction, what will happen is what will happen. An auction is like a wild, untamed beast. I've always said that, wild, untamed beast. You think you have a player and some other, franchisee comes up with a bid and it goes, it has a mind of its own. And all franchisees, frankly, will land up saying, sorry about this, franchise, saying, yeah, hey, I got a good team. I got people I want. But if all are saying that, then it's not practical, it's not physically possible. So the auction gives you a high where you feel great, really went for me. And I've got all the players I want. But all 6 teams will actually achieve that, which may be mathematically or psychologically a little awkward. But all teams will do well as the other. It's in the ground who performs well, who doesn't on that given day. You win a match, you don't win a match, not in your control. And I'm sure the franchises and all of us who love the game know that everybody wants to win every single day. You name me a batsman who says, yeah, today is a good day to score 0. Nobody says that. Everybody goes and saying, I'll be the hero today. You find me a bowler who says, yeah, let me give him a laddu full toss down the leg so he can hit for a 6. No, you want to try and bowl a really good delivery. It doesn't happen. We're not machines. So a little bit of empathy there. The players are not machines. They try and do their best. It's called white line fever in the world of sport. Excuse me. When you enter the white line, which in the world of sport means the arena, the court, the ground, there's only one realization. I've got to do well today. And especially in the world of professional sport, and now the Andhra Pradesh League is a professional league. People are being compensated for their effort and their time. You want the only currency that sports persons have. You may think I'm a little naive, like a little child, ignorant, innocent, I don't know, but I genuinely feel that the only currency sports persons have is performance.